Sampano, Bebiani Pati, Bebiani Pawasem, Niamani Awon, Makristo Nibera, Ankani Disani, Yema, Mura. Onuadofo me ma kwaba edeba edwumedie eso rightly dividing the word of truth. Eye tete Nyankopon asemu pepepe. Na eguso ehwe adesua no a yato ne din say the mission of the church. Na be 2 episodes die na me no ehwe what the church is and what the church is not. What the church is and is not. Na se obehwe a me shall see introduce asafo no any meaning at the kyerɛ na meka kyerɛ wo sɛ asafo no ɛyɛ wɔn mu a Onyankopɔn eyi wɔn mu efiri wiase ɛde wɔn mu abɛhyɛ ne dɔba Yesu Kristo no aheni mu. Asafo no ɛyɛ wɔn mu a Onyankopɔn eyi wɔn mu efiri esum tumi ase ɛde wɔn abɛhyɛ Onyankopɔn aheni mu. Na mesan so edefine me the Bible quotations bi edefine asafo no ɛde ma wo. Ɛna afei so me kyerɛkyerɛ wo sɛ asafo no ɛnyɛ asɔredan no a yesumo mu ana ahia dan no a yehie mu ewo mu no na emom asafo no ye nipa no Onyankopɔn afrɛ ye no yetoa so biem ehwɛ ye hunu sɛ asafo no eye Onyankopɔn ehonhom mu asɔredan. The church is the spiritual house of God. Onyankopɔn asafo no edin baako a yɛde frɛ no ana ne attribute baako ene sɛ eye Onyankopɔn efie. Eye Nyankopɔn fie no enye edan no ehie mu no na emom yen nipa no yen ne yebeye Onyankopɔn efie. Na Paul etro edekoma Timothy eye nwoma edikan no eti eye miensa etichemu edu enum no oka kire no se mekyere a metro yei ede abro se ne yebeye a gbahunu se ne yebo betifa bu mu bra e Onyankopɔn ti asefo no fie eye onu Nyankopɔn no nasafo. Enuntino the church of God no eye Onyankopɔn efie. Na emom eye ne honhom mu efie. Enye efie te se edan a yekokohie mu da bi. Na emom yen nipa no ye nyina ye emmo a yete ase living stones a Nyankopɔn ede yen esi sa honhom mu asɔre edan no. Na yekɔ sa honhom mu asɔre dan no nso a yekɔ akoye bribi e wo sa honhom mu asɔre dan no emu. Etumreka ba bia ne me no wo hya ase ede efrie no ebra ye toa saa topic yi so no eye 1 Peter chapter 2 verse 5 edikosi 7 yen kenkan kakra na yensua de emfemfiri ho. 1 Peter chapter 2 1 Peter chapter 2 verse 5 also you also as living stones are being built up a spiritual house. And until na hey nyina so kese you are being used to build a spiritual house. Onyankopɔn ede ye esi honhom mu edan. And until Peter say we are living stones. More a yete ase. Na Nyankopɔn ede ye edi dwuma bi. Ode ye esi honhom mu ana ode ye esi honhom mu asɔre dan. A holy priesthood asofukuo kronkron. What was also to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. The etosu bi emun so ne say saa edan ne mu na ye honhom mu edan no ye kɔ akɔbɔ honhom mu afɔre e de ma Nyankopɔn. Eno nti no Onyankopɔn asɛm mu no ye gidifo no ye nasafo no ye bɔ afɔre e de ye nipadua ɛwɔ afɔre. Romans chapter 12 verse 1 and 2 no saa na kyerɛ yen afɔre a ete ase saa ra nso ene ye ye nyina nso no eye honhom mu afɔrebɔ saa ra nso na ɔsɔre adwumadi worship emu dwumadi a ye die nyina nso no eye honhom mu afɔrebɔ no ebia. Eno nti no menyom tuo mu ebra maba asafo no mu ana maba asɔre na yesua Bible yetie afutuo ebra ye fa Awurade didie ebra me yi bi ade aboa Nyankopɔn adwuma me yo saa ne mo nyina ebra ye bɔ mpaye no eye honhom mu afɔre na me bɔ. Futu sam kese e wa ha ne se ubenya saa ante ase yi pɛ na wo gye saa asemi etumu a wa ho keka
wo de hye Nyankopɔn adwuma mu no ɛyɛ sonko esan sɛ minim sɛ sesei no Onyankopɔn ayɛ yɛn asɔfokuo yɛn nyinaa yɛyɛ asɔfo priest ɛho asɛm na meken ɛno nti no ɔbaa o bɛmo yɛn nyinaa yɛkasa asɔfokuo no ɛho bi yɛn nyinaa yɛyɛ asɔfo nyɛ nti a yɛyɛ asɔfo ɛne sɛ yɛbɔ afɔreɛ ɛde ma Nyankopɔn apam dadaa mu no wɔn no mu di saa adwuma no apam foforɔ mu nso yɛdi saa adwuma no na mmom yɛyɛ no honhom mu ɛno nti yɛmfa mmoa nkɔnkɔbɔ afɔreɛ sɛdeɛ Jewfoɔ asɔfoɔ no na wɔn yɛ na mmom no nneɛma a Onyankopɔn ahyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ ɛwɔ ɔsɔreɛ mu no yɛyɔ saa ɛnneɛ ne yɛbɔ honhom mu afɔreɛ ɛno nti menyom tuo mu yɛhyia mu a bɛyere me ho no mato ne yie ɛsiane sɛ me mafɔrebɔ a mebɔ ɛno no Awurade adidie mu mɛyɛ na mayɛ ne yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mafɔrebɔ no ɛbɛsɔ Nyankopɔn ani ɛberɛ a yɛtie afutuo no mɛtie ne yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛsɔ Nyankopɔn ani na ɛtɔ da yɛn mpae bom deɛ sɛ Nyankopɔn ma yɛsɔreɛ no a yɛsɔreɛ no ɛmforo mmra w'anim sɛ Abel afɔrebɔ anaa Abel afɔrebɔ ɛno nti no obi biara ɛkyɛfa ɛkɔ Onyankopɔn nkyɛn spiritual sacrifices to God through Jesus Christ ɛno nti na yɛhyia mu sɛ agyinifoɔ a nea yɛyɛ biara ɛwɔ sɔreɛ mu no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ ɛsɔ Awurade Nyankopɔn ani afei nso na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ ɛwɔ honhom mu anyinasoɔ bi ɛsiane sɛ nea yɛyɛ nyinaa no ɛyɛ honhom mu asɛm na sɛ ɛbɛnya honhom mu nyinasoɔ na sɛ ɛbɛsɔ Awurade ani a ne nyinaa gyina twerɛsɛm yi a ɛkura yɛn sɛ yɛbɛyere ho na yɛsua twerɛsɛm no yie sɛnea ɛbɛyɛ a nea yɛyɛ biara no yɛbɛhwɛ sɛ yɛafɔrebɔ no ɛbɛtumi ɛyɛ afɔrebɔ a ɛsɛ fata ɛwɔ Nyankopɔn anim Jewfoɔ no mu deɛ Nyankopɔn hyɛ wɔn sɛ wɔn nyɛ mu afɔrebɔ mu ɛno na wɔn yɛ na wɔn hwɛ sɛ sɛnea Nyankopɔn aka no no saa na wɔn bɛyɛ saa ara nso na me ne wo mmienu nso no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yie sɛ nea yɛsɛ yɛhyia mu ɛyɛ biara no ɛkwan yɛfa so ebu yɛ bra sɛ yɛhyia mu sɛ agyidifoɔ a Nyankopɔn efie no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yie so yɛyɔ saa a ɛna yɛbɛnya emu nhyira ampara ɛbɔ honhom mu afɔreɛ ɛde ma Onyankopɔn afei no sɛ yɛtoa adesua yi ɛso a adeɛ baako a ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ no sɛ asafo no ɛsiane sɛ ɛnyɛ me deɛ nti no menhyehyɛ mu mmara obi biara ni hɔ no mu a ɔwɔ asase so ɛna ɔno na ɔhyehyɛ mmara a yɛde yɛ adwuma ɛwɔ Nyankopɔn asafo mu Nyankopɔn no ara ɛde ne pattern ama yɛn ɛdeda Nyankopɔn no ara de ne hyehyɛdeɛ ama yɛn deda nea yɛyɛ nyinaa ne sɛ yɛdi saa ahyɛdeɛ no ɛso yɛdi saa hyehyɛdeɛ no ɛso yɛ practice deɛ Bible no aka ɛfa asafo ho nea yɛyɛ ɛno no sɛ yɛkɔ 2 Timothy chapter 1 the verse number 13 say ɛna ka ɛde kyerɛ yɛn hold fast the pattern of sound words which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus. Hold fast the pattern of sound words which you heard from me in faith and love which are in Christ Jesus. Ɛno nti no sɛ yɛyɛ agyidifoɔ no Bible no sɛ Nyankopɔn de pattern bi ato hɔ de ama yɛn ɔde pattern ato hɔ de ama yɛn ɔde ɛkwan bi ato hɔ no mu a ɛwɔ sɛ yɛn yɛ fa soɔ de bu yɛ bra ɛwɔ sɛ yɛn yɛ fa soɔ yɛde som no yɛde sɔre no asɛmbisa no sɛ saa pattern no ɛno na yɛdi so de di dwuma a yɛdi anaa Christianity Christosum yi a yɛsom yi no ɛnyɛ meme pattern sɛ meyɛ sɛ mpakani ɛna ɛdi dwuma ɛwɔ Nyankopɔn fie na mmom deɛ ɔno Nyankopɔn aka no ɛne na ɛwɔ sɛ ɛdi dwuma ɛno nti yɛhyia mu a yɛn mpaebɔ sɛn na yɛsifa ɛbɔ no yɛhyia mu a ɔma a yɛma sɛn na yɛsifa ɛyɛ no yɛhyia mu a yɛnum tuo mu sɛn na Nyankopɔn akyerɛ yɛn sɛ yɛnyɛ no Awurade adidie sɛn na yɛyɛ no ɛdeɛ na Bible no pattern bɛn ɛna Nyankopɔn de ato hɔ ɛde ama yɛn Christianity Christosum na yɛsom no ɛwɔ nhyehyɛdeɛ ɛwɔ pattern ɛwɔ hɔ ɛwɔ a definite pattern nhyehyɛdeɛ a Nyankopɔn no ara ɛde ato kwan mu a ɛwɔ twerɛsɛm mu a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛde di dwuma sɛ wɔamfa saa adeɛ no anyɛ adwuma a wobu Nyankopɔn animtia saa kwan no so
One more this answer, dear no air Jumano, one more and a saw a radi any. Radi yes to say, and you'll be beer or some say radi. And no shining, or no Yankopon ahinium. Set me be a man okay. I can't erade no kekeno and yet enough. Yesu, I said. Now, mum, say, may ye a general was strono a pedie. Sana Matthew 7:21 a tray. And no until I was here, she yen Yankopon a pedie mum, and yet Yankasa ya pedie. Asafono. I will ho at the man of craze and the last episode no meka at the show. It's not the man no cred. It's not the man say, ye did no cred, so near preachy atre a fofro, and so. Unyankopon and a ironosa. I think so last week, a brand may conclude no. Because I edify Ephesians chapter 3, verse 10 and 11. I won't at the trail. Now, I may say betumrika, na yako Ephesians chapter 3, verse 10 and 11. Ephesians 3, verse 10 and 11. To the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places, according to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus our Lord. Bible says, "Sa afe onfa asafono so." Onyankopon efa asafo no so ayobribi. Ede na Nyankopon eye o ma tumidie wo soro honomo asase ase ba bibiara ehu onu Nyankopon nyansa dodo. Onyankopon pese ye hunu ne nyansa dodo no. Na onam hwan so ene oyosa asafo na eye Nyankopon honhom asore no, asore dan no. Eno onam so edidi sa adwuma no. Eno ntino asafo no ewo mission. Asafo no wo dwumadi a odie asafo no wo bibi a Nyankopon de ahye no nsa say oye the manifold wisdom of God. And wonti na Nyankopon asafo no epie ba bibiara e wo say dai Nyankopon nyansa dodo no edi emanipa ehunu. E wo say Nyankopon asafo no ebiebie niama enisuo emanipa ehunu. Say atrosam etu atese ba biara Onyankopon asafo no ena wo say yinipa efiri saa atro ni mo. Emanipa edi da ho emanipa ehunu ne kra edi free atro emu ebra ya yosa no na ye dai Nyankopon nyansa dodo no edi kire esan say ne nyansa dodo no eno ene won trust emu. The manifold wisdom of God no is the word of God. Nyankopon asem no ene nyansa dodo a ode adom nipa na adofo asem bisa ene say so ekwan ben ena ye say ye Nyankopon asafo a ye say ye na Nyankopon yiye no ye hunu ni nyansa dodo no ode aman no say ne ye hunu ye ntiase emu no ekwan ben na ye faso edi dwuma. Onyankopon asafo no ejina ho ede ma no kre ejina ho ede ma ne nyansa dodo no a wadai ne de ena no say ye toaso ebiemu a na ye dane ye tro mko 1 Corinthians chapter 2 also one for Paul can send be a ho a me pese me ne wo eche say ye hwe titru ede free verse number 4 ede ba ede abesi verse number 8 saying na Paul can 1 Corinthians 2 verse 4 and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom. Paul said ne kasa ye ene na futu a otuo nyina no ni preaching nyina no na every nipa enyansa mu na eba osambakani biara ni hono mu a opese ogina ma Nyankopon a na futuo ne nsan kan no every nipa nyansa mu. Paul said afei no every persuasive words adokodoko ensem asa someone me pesa me kana ma obi ani je and someone pesa me kana ma nipa no feel good ene eya kwa yesa sa na Christosomo trend no denomination for inso sorry aba no trend sa na wo monam so eno nti otenase ohwe ekwan a obetimi ayo bribi na amanipa ni age Yesu Kristo ne yedi na kire no enya sa na ni preaching tie John chapter 6 trust am no say Yesu Kristo e preach wie no na nipa ne bebre aso machi ekọ
Esan say John ngoma no mu an ehunu say Yesu Kristo John chapter 6 na make ho asem ye o. Ofidi wo mu wie ye nipa 5000 edidi me ye wie no. Na o say mama mo honam de e na enwonye honhom mu de. Yesu bie na no ekasa ye. Bible no say wo say asem yi eden. Why na betimi atie? Efiri ho eden kɔ no. The suafo ni nyina ebo hwete. Wo mu nyina eni na chibiem. E ba ka dumie no enkwara. Adentia. Wo say asem no eden. Yesu Kristo preaching na enya say chenchen a me panipa nipa dodo na me pese me nya wo mo nti no me ka na ebe yo mo de anu nti no dressing o de ba asori enye yenka ho asem suban yo timu asori dem ho enye yenka ho asem sika kakra o de ba boa asafo no nti no yenka ho asem wa ye gangari a na o te asori dem ho yenka ho asem say asafo no koduru sa bia ye no pe then there is a problem. That problem kesiye bi aba. What say? One more almost woman in de. No one nim Nyankopon asem. No mo so regina. No mo bie niema ani so e de kire asafo no. Paul say, "Ono de enya dokodoko ne adefedefesem e fi nipa nyansa mu na wo preach here. But in demonstration of the spirit and power and your faith, and that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God." Paul said, or the to me demonstration of wisdom, of power, and the spirit. Onam Nyankopon honhom so, any to me so, and na wode kasa edetre wom. Sane ebenya wo mu gidie a wo mu kura na Kristofo gidie okura no enyina nipa nyansa so, na mo begina hwan nyansa so, begina Nyankopon nyansa so, Nyankopon to me so, and wo say egina. However, we speak wisdom among those who are mature. Yet, not the wisdom of this age, nor the rulers of this age who are coming to nothing. Paul said, "Enye wiase enyansa ena womu eprichi. Na mum ye preachi nyansa ene ma womu a enyini ewo Nyankopon emu. Womu epese womu hunu Nyankopon yie no. Womu te ensam no womu hunu se Nyankopon nyansa dodo no ene ye preachi." Afei so de, o say, But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages of our glory. See, we speak the wisdom of God. Onyankopon nyansa ene ye dan no enti. Bible say afe onfa asafo no so to the intent that the manifold wisdom of God might be made known to principalities and powers through the church. Onam asafo no so ena edai sa nyansa ye edi. Adia ba ko a edai Nyankopon asafo edi manipa nyina ehunu no eye no kre ene Nyankopon asem a emre bia ogina so na oka. So wo pe no kre a e fama say wo ba hwehwe Onyankopon asafo. So wo pe ba bia ye hwehwe Nyankopon asem mu hunu Nyankopon nyansa dodo no a ene ye hwehwe Onyankopon asafo. Wo pe ba bia ye preach e ka bone ho asem se ne be ye betwe ho afiri bone ho ne ya ben Yesu Kristo yie ya ben Nyankopon yie a ene Nyankopon asafo emu ene wo trademark asenso de ewo Nyankopon asafo ho ene no enu ntina Paul frɛ asafo no say the pillar and ground of the truth itina ho e de ma Onyankopon enokre. The pillar and ground of truth. Paul said, "Enye nipa nyansa so, na mum Nyankopon nyansa so, which none of the rulers of this age knew. For had they known, they would not have crucified the Lord of glory." Or say, ewiasemo enyansafo ene ahemfo wo mo ehunu saa ade no. No mo hunu yempo anka Yesu Kristo saa bre no anka wo mo enkuno. Nipa ente Onyankopon asemo ase. Saa bre no mu saa na tie ene saa na tie. Nipa etimi kokofa matroa hwede ene ekoso a nipa gu Kristo so mu ho fi. Difo aba ke kansantro ehye nkomtro a ensem a wo mo nim ho hwe na mo keka no saa de gu Onyankopon ho fi. Ya de esaze enim Nyankopon nyansa dodo enti enim sa wo mo boa enya no kre. Na mum de yesere de ama wo ne se tena otrosem ho yie. Hwehwe Nyankopon no kre na tena na safo mu eyi esanse ho ena no kre ewo.
na ɛbɛyɛ a yɛnkwagye nso ebetumi ewie pɛyɛ. Ebra metoa adesua yi so no. Bɛsɛ metwe wɔn adwene de si yɛ topic kɛseɛ a ɛda yɛn mu a yɛtu ɛho anom. That is the mission of the church. Asafo no dwumadie a Nyankopɔn de asi yɛn so. Ɛnɛ ohwɛ ne ɛkɔ so ɛwɔ yɛ wiase mu a yɛwɔ a. Asafo no Kristosum akɔyɛ te sɛ drama. Akɔyɛ te sɛ concert. Kristosum akɔyɛ te sɛ bibi a ensomwo a sɛ de wopɛ bia wutumi ɛyɛ ɛwɔ mu. Hebrews chapter 12 verse 28 and 29 no ɛka nsɛm bi a mepɛ sɛ mede etuufo. Hebrews chapter 12 the verse number 28 and 29. King James no, New King James ye say, therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, say yenya ahini a enwosoɔ no, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Or say, I will say, Yasum Yankopon. Send your Yankopon epeno acceptably, send your best on Yankopon any. Na yɛde ne die ne Nyankopɔn esuro na ɛyɛ saa. Sɛ yɛba Nyankopɔn anim a ɔdɔfo ɛnyɛ agro die. Yɛde anidie special respect, reverence bi. Ɛna afei yɛde godly fear, Nyankopɔn esuro na ba n'anim. Paul sɛ ɛnyɛ adafɛdɛfɛ ɛsɛm. Yɛma mɛka ne yɛyɛ wo dɛ sɛnea na ebinom yɛ no. Minim ɔsɔfo bi a ɔwɔ krom ha. Ɔno deɛ Oshire dwumadi aso so me de pese me ka joke kakra na che se obi ani gye ade ba ko a yebusa ne se ede enti na se wonya nipa bebre so me de me nka bone ho ase me preach mu nte se mabɔ bone din esan se bone pamu nipa na emom Yesu Kristo so bae wan pamu nipa Yesu Kristo de ɔka nipa ban no ho enti saa na ɔyɛ saa na te Yesu Kristo ɔka nipa ban no ho enti ɔnka bone ho asɛm. Na bio enya saa na tie. Bible no enka no saa. Matthew 9 verse 13. Yesu Kristo sɛ ɔno de ɔte sɛ ayaresabea. Ɔte sɛ doctor a ɔyɛ ayarefo ho adwuma. Ɛno nti no ɔba de ma de bɔnyɛfo sɛ ɔtwe wɔn aba ne nkyɛn. Na Yesu Kristo toa so a wɔsɛ sɛ saa de bɔnyɛfo no wɔn sakyera wɔn adwene mfiri wɔn bɔne ho. Ɛno nti ɛna ɔbaa. Yesu Kristo ba ema sɛ nipa bɛsakyera na adwene efiri ne bɔne ho. Wa ma sɛ betena wo bɔne mu menka bɔne ho asɛm. Sɛ ne ɛbɛyɛ a menya members bebree. Sɛ asafo no koduru saa mpɛmpɛnso no a problem kɛseɛ ɛwɔ hɔ. Hebrews 12 verse 28 and 29 yɛ kan yi kyerɛ yɛn sɛ yɛba Nyankopɔn anim a ɛnyɛ fɛdi agoro. Ɛwɔ sɛ yɛde Nyankopɔn anim suro bi ɛna ɛba. Ɛwɔ sɛ yɛde anidie kɛseɛ bi ɛma Nyankopɔn wɔ bra yɛba n'anim no. Na uhwe wiase a esan sɛ yɛpɛ sɛ yɛ fashion yɛ ho yɛyɛ yɛ ho sɛ wiase ntie no. Asafo mu wobɛhɛ na yɛde wiase ho nneɛma na ano baako bi a mehu yɛ ɔse sese deɛ yɛyɛ Christo selfie Christo selfie. Sɛ Christo selfie no kɔyɛ deɛ selfie picture twitwa sɛ asɔre dam hɔ ne yɛkɔtwa picture wo. Ɛne yɛ ɔsɔfo preach kakra ne yɛtwa ne krɛ ɔsɔfo na yɛtwitwa yɛ ho kyɛ sɛ agro edie na yɛdi. Ma akubia na no mete yɛ aba ɛse yɛkɔyɛ Christo zonto ti azonto bi aba na asabi aba ne yɛshutu na ɛse yɛbɛyɛ Christo zonto eti ne yɛde anwum no simu de ne yɛgyae mbrante ne mama a wakɔhwɛ ne wɔn mo kyerɛ ye gyina sɔre dam ne yɛshutu sɛ Nyankopɔn ne yɛshutu no sɛ ɔbɔnsam so ne yɛshutu no menim Kristo ne ko gyina Nyankopɔn anim a na o shutu na o pagya ne nan na o de tuo de nam ha na o tani mo nyina yɛ nneɛma a egu Onyankopɔn ho fi egu Kristo sum ankasa ho fi nipa ɛyɛ saa no wɔmafa Kristo sum sɛ ɛyɛ agrodie ɔmofa no sɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛho ɛhia na ɛnso mo eti okɔ Nyankopɔn anim a ɔhu ne sɛ de ɔpɛ bia ɛwɔ so yɛ enso ayɛ no mo rɛ fi sɛ Kristo sum a yɛsom no ɛyɛ honhom mu som ɛyɛ ɔsom a ɛyɛ honhom mu deɛ ɛnyɛ honam mu deɛ saa nkrɔfo yi ana nkomo bɔ wura asɔre dem na nkomo hu no sɛ Nyankopɔn konya kɛseɛ de si hɔ ɛna Nyankopɔn atimu na ɔhyerɛn a
ɛne okoduru hɔ na ɔto nwom kora de ne nsa bɛgu n'akyi na ne wahwɛ sɛ ne bɛyɛ daa ma Nyankopɔn atene ne na ɛsan sɛ wɔn dwene honam mu adwene ntina ne ɔmo yɛ nyinaa ara kɔyɛ honam mu nsɛm ɛsan sɛ ɔmo hu no sɛ Nyankopɔn kora wɔnni wɔn ntam ɛno nti nneɛma a ɛmfa ne die ɛma Nyankopɔn ɛno na wɔn yɛ ɛwɔ asɔre fie hɔ Onyankopɔn asafo no ɛnyina hɔ ɛma saa nneɛma no asafo yɛ saa nneɛma no ɛhwehwɛ nneɛma ɛkɔ so wɔ wiase na ɔde ne ho fra nneɛma ɛkɔ so wɔ wiase biara no saa asafo no ɛnyɛ Nyankopɔn ɛdeɛ no ɛsan sɛ Nyankopɔn asafo no ɛnyɛ odidie ne ɔno Paul kaeɛ na mmom ɛyɛ sɛ yɛyerɛ ho ne yɛgyina Nyankopɔn tumi mu yɛgyina ɔno Nyankopɔn asɛm so ne yɛdi dwuma na yɛgyina ne yɛatwe yɛn ho afiri bɔne ho Nyankopɔn asafo no that is what it stands for na asafo no koduru baabi ɛnɛ selfie na aba wɔ wiase nti yɛpɛ sɛ yɛn nso yɛde selfie bɛhyɛ Kristo so mu ɛnɛ hwan na aba wɔ wiase nti no yɛpɛ sɛ yɛde hyɛ Kristo so mu ɛnɛ yɛte sɛ yɛse sɛ die mmeranteɛ ne mama a wɔn nyinaa no baabi a wɔn adwene kɔ nie ɛno nti no ɛwɔ sɛ yɛda ne yɛn ho na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asafo no obi aba a emu bɛyɛ dɛ na ɛbi ɛbɛ Nyankopɔn anim a yɛnyɛ anigye deɛ na wɔnyɛ Kristo zonto ɛne Kristo selfie Kristo ɛna ma yɛ ne gye dabi ɛyɛ sɛ yɛtie Nyankopɔn asɛm yɛne gye sɛ Nyankopɔn asɛm amene yɛn yɛgye diri sɛ yɛba yɛtima to a yɛyɛ nnwom de yɛ Nyankopɔn saa nneɛma no ɛna kyerɛ sɛ yɛyɛ Kristofoɔ yɛ Nyankopɔn asafo ampara ɛnyina saa nneɛma no ɛso ɛnimguaseɛ ɛna Nyankopɔn din ɛna n'asafo ɛna yɛgu ɛho fi ɔsɔfoɔ ɛnɛ ɛtumi sɔre sɛ ɔyɛ beauty pageant asɔre youth no yɛpɛ sɛ yɛhwɛ deɛ no ho ɔfɛ adɛn nti a saa nneɛma no na ɛkɔ so wɔ wiase ɛno bɛboa ma yɛatwe nipa aba asafo no mu ɛno nti maa no mo nso sɛ mo ho na neɛ yɛpɛ nipa bɛyɛ 20 obiara mɛ apply na yɛmfa mo na yɛnyɛ beauty pageant me ɔsɔfoɔ no ankasa mɛtena judges no ɛti wɔn mo a ɛyɛ saa no mewɔ asɛm kɛseɛ bi ɛde ma wɔn mo James chapter 4 verse 4 saying na James chapter 4 verse 4 ɛkenkan ɛnkyɛ na mede wo ɛsi ɛnɛ James chapter 4 verse 4 adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Bible say na wonni mu sɛ obi biara ofa wiase anyonko no saa nipa no ɔne Nyankopɔn ne ntam mo ɔyɛ Nyankopɔn atamfo Awurade Yesu sɛ wontumi nsom anyamenom abieno wherefore therefore whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Obi biara asafu biara emre biara opɛ sɛ ɔkɔ femfam enipa anaasɛ ewiase no ɔsɛ wontumi enye Nyankopɔn adamfo da woyɛ Nyankopɔn etamfo. Romans chapter 12 verse 2 a message kɛseɛ ɛde ma saafo na wɔn yɛ no do not conform to this world. Monya mo ho sɛ ewiase. Obi biara ɔyɛ saa no James sɛ Yakobo ngoma no ɛsɛ woyɛ dwamanfo honhom mu wobɔ dwaman ɛsa sɛ wokɔ wiase nneɛma na wode aba abɛdekreti no ama na bɛyɛ Nyankopɔn deɛ dabi wiase yɛ wo da dodo wobɛtena asɔre no mu ayɛ den asafo bia yɛ saa no ɛnyɛ Nyankopɔn ɛdeɛ no ɛsan sɛ Nyankopɔn ɔkyiri saa nneɛma no ɛno nti na nyɛ wo innovation bi a wode ba Nyankopɔn asafo mu ɛna ma no yɛ asafo na emum sɛ yɛdi Nyankopɔn asɛm so ɔno ne pattern ɔno ne hyehyɛde ɔde ama yɛn no yɛdi so onuadɔfo Bible no ɛka nsɛm bebree ɛde fa saa nneɛma yi ho Nyankopɔn hwehwɛ sɛ yɛbɛyɛ asafo a Bible no ka ho asɛm deɛ a ɛwɔ sɛ yɛtena trɔsɛm no ɛsan sɛ no na bɛdi anim ama yɛduru saa susudua no Awurade nhyira wo bebree sɛ nnɛ wotie yɛn na yɛade sɛdeɛ ne sɛ kɔ so ahwɛ yɛn kɔ so a ɛtie adwumadie na ubeye nhyira meda mu nyinaa ase Yesu din mu amen Bebia ni